ప్రార్థన చేసుకొని నేటి వాక్యాంశాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. సర్వాధికారి పరిశుద్ధుడ మహోన్నతుడ మా ప్రభువా, ఈ మధ్యాహ్న కాలం నందు ఈ విధంగా మేము చేరి మీ పాద సన్నిధిలో మీ వాక్యం వినటానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ సమయం బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మా తండ్రి, సన్షిప్ అండ్ బిగాటన్నెస్, డాటర్హుడ్ ఆర్ బిగాటన్నెస్, ఈ అంశం గురించి మేము ధ్యానం చేసుకున్నప్పుడు మా ప్రభువా, మీ యొక్క ఉద్దేశములు మేము గుర్తెరిగినట్లు సహాయం చేయండి. మీ ఉద్దేశానుసారంగా మేము మా తండ్రి నీకు అత్యంత చేరువుగా చేరినట్లు సహాయం చేయండి. We pray that we will stay away from all those things that are controlling us and keeping us away from you. ఈ మధ్యాహ్న కాలం మా ప్రభువా, we want to be cleansed with your word. ఈ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని పరిశుద్ధపరచమని, ఈ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడమని మమ్మల్ని మేము నీ పాదములకు అప్పగించుకుంటున్నాం నాయన. నా నోటి మాటలు, మా అందరి హృదయ ధ్యానములు నీకు అంగీకారం అగినట్లు సహాయం చేయమని నిన్ను వేడుకొంచున్నాం ప్రభువా. మా తండ్రి, నీకు చేరువుగా సమీపించినట్లు ఈ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని చేయమని నజరేయుడా, wherever the word of God is proclaimed, thank you for walking in the midst of that people. We believe you are here, మా తండ్రి. You are faithful that you will be there where one or two are gathered in your name. మా తండ్రి, you do not come with empty hands. మా ప్రభువా, సహాయం చేసి మా హృదయ కాఠిన్యమును మేము గుర్తెరిగి నీ వైపు చూచుటకు సహాయం చేయమని, మా ప్రభువా, నీ వాక్యమందు శ్రద్ధగా మేము వినుటకు సహాయం చేయమని మా ప్రభు యేసుక్రీస్తు పేరిట ఈ ప్రార్థన చేసి వేడుకున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. నేటి దినమందు మన వాక్యానికి సిద్ధపడుతున్న ధ్యానాంశము సన్షిప్ ఆర్ డాటర్హుడ్ అండ్ బిగాటన్నెస్. నికోదేము యొక్క అంశము మనం చదువుకున్నాం. దీని నుంచి విల్ బి టీజింగ్ అవుట్ దిస్ థింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, హ్యాపీ Women's Day. Today is International Women's Day, and let us celebrate that women are coming out in these days and enjoying the freedom which was denied to them for centuries. Of course, we know that there is a misuse of freedom by women. We know that very well. But before we talk that, don't men misuse the freedom? We have to ask that question. While men still misuse their freedom, I do not believe that men are entitled to help women out of this problem. I do not think a blind person can lead another blind person. వీటికి సమస్య ఒకటేనండి, ఆడవాళ్ళు చేయాలా మగవాళ్ళు చేయాలనే దాంతో it is not going to work. Come, let's go together and look at the Lord, and the Lord will deliver. దేవుడు ఒక్కడు మాత్రమే వీటికి సరి అయిన న్యాయమైన జవాబు ఇవ్వగలడు. ఈ సెర్మన్కి నేను టైటిల్ కోసం నేను చూస్తుంటే, డాటర్హుడ్ అనే వర్డ్కి నిఘంటువులో వర్డ్ లేదు. తెలుగు నిఘంటువులో ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ టు సీ పుత్రికత్వం అనే మాట లేదు. అందుకని నేనే యాడ్ చేశాను. కుమార్తత్వము, కుమారత్వం ఉంది కానీ పుత్రికత్వము, కుమార్తత్వం లేదు. నాకు వచ్చిన ప్రశ్న ఏంటంటే, వీ హ్యావ్ ఎ హిస్టరీ ఆఫ్ పోయట్స్. సాంస్క్రిట్ డిక్షనరీలో కూడా లేదు. ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు కుమారత్వం అనే మాట ఉంది కానీ వై నాట్ కుమారతత్వం, పుత్రికత్వం లేకపోవటానికి కారణం ఏంటి? మరి పోనీ మగవాళ్ళు ఏదో రాయలేదులే అని అనుకుంటే, పోయట్స్ ఉన్నారు, ఆడవాళ్ళు కవయిత్రులు ఉన్నారు మనకి. నెయిదర్ దే కేమ్ అప్ విత్ ఎ వర్డ్. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, వాళ్ళు పాపం పోయిట్రీ రాస్తున్నారు కానీ దేర్ హెడ్ వాజ్ విత్ ఎ డెంట్. ఎంత ద ఆపరేషన్ వాజ్ సో సివియర్, దే కెనాట్ థింక్ అబౌట్ ఎ వర్డ్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్. పుత్రత్వం, సన్షిప్ ఆర్ డాటర్హుడ్ అండ్ బిగాటన్నెస్. Well, we are not talking about women today, of course. It's a day to celebrate the womanhood.
పోయిన వారము వాక్యం మనం ధ్యానం చేస్తూ మీరు న్యూస్ ఫాలో అవుతున్నారో లేదో జార్జియాలో we talked about a woman who was sentenced for death last Monday. మీరు ఎవరైనా ఫాలో అయ్యారండి? Anybody followed the news yet? She's a student of my German professor who taught online courses for people who are in prison. విశేషం ఏంటంటే ఆవిడ లైక్ మెనీ స్టోరీస్ షీ ప్లాటెడ్ వాళ్ళ భర్త మీద వేరొక అతనితో అక్రమ సంబంధం కలిగి ఉండి భర్తను చంపేయడానికి ఆవిడ మంచి స్కెచ్ వేసింది. ఆవిడ somehow she was proved guilty in Georgia court. They decided that she should be executed. విచిత్రం ఏంటంటే as many of the prisoners know, కోర్టులకు వెళ్ళి చెరసాలలో వెళ్ళినప్పుడు పాస్టర్స్ కొన్ని ప్రిజన్ మినిస్ట్రీస్ ఉంటాయి. somebody went there, gave a Bible to her, and then she really got converted, really started working on those things. It's that time when she read my professor's book, The Theology of Hope, which he wrote 72, ఇంకా ముందు ఇంకా నేను ముందు 68 అనుకుంటా. ఆ బుక్ ఎప్పుడు రాసిందంటే వరల్డ్ వార్ టైంలో వరల్డ్ డిప్రెస్ అయినప్పుడు హోప్ దేవుడు ఇచ్చే హోప్ దీని గురించి చేస్తూ షీ వాజ్ సో ఇంప్రెస్డ్ అండ్ షీ వెంట్ ఆన్ స్టడీయింగ్ ఆన్ అండ్ షీ రీచ్డ్ సర్టన్ లెవెల్. ఇన్ ద మీన్ టైమ్ ఆవిడకు ఉరి వేయాల్సిన సమయం వచ్చింది. ఆఫ్ కోర్స్ వీ టాక్డ్ అబౌట్ దిస్ లాస్ట్ సండే అండ్ వీ థాట్ రేపు మండేకి ఆవిడ ఉరి వేయబడుతుంది. And in the news says already 3 times tanu uri postpone ayindata. Last time what happened was when they prepared her lethal dose adi ivadaniki anta siddham chesi velte they asked her to eat her favorite last meal. They showed this on the TV. Avade tini adi taagi tini, but of course she had many followers who were turned into Christianity because of her testimony. She is not a sinner anymore, she was. But shot iddam anekondi, in the last minute the person who gives that shot, he or she noticed thing was cloudy, a bit turbidity was there in the medicine. So they said, no, we are not going to give, because adiste poison vachindannamata. She will not die probably, and they can't give such medicines. So they postponed once again. She is still living even now, but what I believe is our God works in mysterious ways, and I think God postponed it, or who knows, she will live for some more days and will testify, will carry the mission God has given to her in the days to come. Being a woman, she did marvelous things. We know she's a sinner, but she's made saint later. She's not only a daughter, దేవుని యొక్క బిడ్డ కుమార్తె మాత్రమే కాదు, but she is begotten. ఆవిడ దేవుని ద్వారా జన్మించబడింది. begotten అనే వర్డ్ కూడా జనితత్వం అంటే begotten has an intense sense than being a son or a daughter. So we are concentrating on that word. Today we are going to learn more about sonship or daughterhood, and how do we move from sonship or daughterhood, కుమారులు కుమార్తెలంగా ఉన్న మనం, how do we move a step forward and become begotten children of God? My first point, sonship or daughterhood, kumaratvamu leka kumartatvam. Sonship or daughterhood in the Bible can be understood in several ways. Munduga, if we consider the account of creation, దేవుడు మనల్ని ఏ విధంగా సృష్టించాడో మనం ఆలోచిస్తే, God has created us man and woman. తన రూపంలో ఆయన దేవుని రూపం మనకిచ్చి God has created everybody in God's own image. No matter you agree or not, no matter you want it or not, we are
created in God's image. There is no discussion or debate about this. Of course, we run away from God, but still we bear the image of God. Men and women are equally created in the image of God. సువార్త పాఠంలో ఆదాము గురించి మనం చూస్తే ఈ హిస్టరీ అంతా రాసి యేసు ప్రభు నుంచి వెనక్కి వెళ్తూ రాసి ఆదాము దేవుని కుమారుడు అనే మాట చూస్తాం. Adam was the son of God. So we know sonship and daughterhood can be defined based on how God created us. Days passed and God wanted to enter into more relationship with humanity. ఆయన అబ్రహాముని పిలిచి అబ్రహాముతో నిబంధన చేశారు. నిబంధన చేసి ఆయన ద్వారా పుట్టే బిడ్డలందరినీ కూడా కుమారులు కుమార్తెలుగా చేసుకున్నారు. Sonship and daughterhood can be defined not only by the virtue of creation, but also by the virtue of the covenant God made with Abraham. Covenantal sonship and daughterhood. Created sonship and daughterhood. And we know, as the days went by, God renewed these covenants day after day or from generation after generation. అబ్రహాముతో తన నిబంధన చేస్తే యాకోబును, ముఖ్యంగా యాకోబును ఇశ్రాయేలుగా మార్చినప్పుడు God says, నీ తండ్రి నీ పితరుడైన అబ్రహాముతో చేసిన నిబంధనను నీ జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను. God renewed that covenant every time whenever people reach the expected standards of God. యాకోబు ఇశ్రాయేలు. ఆ తర్వాత మోషే ప్రార్థన చేస్తాడు. మోషే ప్రార్థన చేసినప్పుడు కూడా in Exodus chapter 33 we see, నా నిబంధన నేను స్థిరపరుస్తున్నాను, వీరందరినీ నేను చేర్చుకుంటానని చూస్తాను. And then it goes on and on and on and it goes to David. దావీదుతో కూడా యేసు మన దేవుడు నిబంధన చేసినట్టుగా. Sonship and daughterhood can be talked about because of creation or because of the covenant God makes with God's people. All these renewals are there, but దావీదుతో నిబంధన చేసి రెన్యూ చేసిన, మోషేతో చేసిన, అబ్రహాంతో చేసిన, there is something that God was not so happy though God was renewing the covenant. కుమారులు కుమార్తెలుగా పిలుస్తున్నాడు దేవుడు, but still God was not so happy. And God started working on that unhappiness way beyond before Jesus Christ came to this earth. ఎట్లా నేను ఇంకా నా బిడ్డలను చేరువుగా చేర్చుకోవాలి? పుట్టించాను నా రూపంలోనే, దట్స్ ఫైన్. నిబంధనలు చేశాను, దట్స్ ఫైన్. How much more I can intimately relate with these people? How can I do this? How can I do this? God is at work. God is at work. We think we run away, we think we go away, but God is always at work. దేవుడు ఈ సమస్యకు ఒక మార్గం ఆయన చూపిస్తున్నాడు. My second point, sonship and daughterhood in history and theology. How this concept emerged and how we have to understand the sonship and daughterhood. Of course, we know sonship, దేవుని యొక్క కుమారత్వము కుమార్తెత్వం, వీటిని మిస్యూజ్ చేసిన దైవజనులు ఉన్నారు. బైబిల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. మనుషుల్ని దేవుడు పిలుస్తున్నాడు, కుమారులుగా కుమార్తెలుగా తీర్చిదిద్దుతున్నాడు. They misuse it, they go away and God calls them again. This has been happening. This has been happening. But God found a way to make it more accessible, to make it more intimate, and how God can redefine this sonship and daughterhood. దేవునితో ఈ రిలేషన్షిప్స్ మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఇట్స్ నాట్ లైక్ we talk about the relationships. మనమైతే నాకు ఒక మనిషి అంటే ఇష్టం ఉందంటే, if I like them I will be with them, if not that's it. If not that's it. That's how with most of us. But with God it works in a different way. వీళ్ళు తప్పు చేశారు, వీళ్ళు నా ఆజ్ఞను మీరారు, వీళ్ళని చెరకు పంపిస్తున్నానని చెప్పే దేవుడు
God sends people to exile, and the most interesting thing for me is God also travels with them. వాళ్ళను చెరకు పంపించిన ఆయనే, వాళ్ళతో పాటు చెరలో వాళ్ళు ఎక్కడుంటే అక్కడ పోయేది కూడా అదే ఒకటి. దట్ ఈస్ హౌ గాడ్ వర్క్స్. ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో ముఖ్యంగా కరిస్మాటిక్ చర్చెస్ లో షకాయినా అనే టర్మినాలజీ వెరీ పాపులర్. లుక్స్ వెరీ ఫ్యాన్సీ, looks very spirit filled. Of course it is, but the word Shekinah has emerged in a very painful context. God sent God's people to exile. మీరు ఈ దేశంలో ఉండని వాళ్ళని వారు నేనే మిమ్మల్ని అన్ని జనులకు అప్పగిస్తున్నానని చెప్పి మరి చెరకు అప్పగించిన దేవుడు. But when his people went to exile, God splits God's, and then God travels with those people in that exile. ఆ చెరలో అక్కడ ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఏ విధి మాట్లాడుతున్నామంటే, టెంపుల్ కట్టుకున్న తర్వాత దావీదు టెంపుల్ ప్రెసెన్స్ వాస్ ప్రామిస్డ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ దేర్. పీపుల్ వెంట్ అవుట్, దేర్ ఇస్ నో టెంపుల్. హియర్ వి సీ ఎ గాడ్ హూ సెంట్ దీస్ పీపుల్ అవుట్ టు ఎగ్జైల్, అండ్ దెన్ హీ ట్రావెల్స్ with them during the exile. How grateful, how merciful God we are talking about. ఆయన కూడా వాళ్ళనే చెరకు పంపించి వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళి God split God's selves where the people, where there is no temple, అక్కడ దేవాలయం లేదు, ఏమి లేదు. But people have to feel the presence of God. God split God's self into Shekinah. Shekinah మహిమగా దేవుడు ఆ ప్రాంతంలో తనను తాను స్ప్లిట్ చేసుకొని వారితో ప్రయాణం చేసినట్టు వాక్యంలో మనం చూస్తాం. నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఇట్ ఈస్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ ద విల్డర్నెస్, ఇన్ ద ఎగ్జైల్, చెరపట్టబడిన ప్రాంతంలో God started bringing people together and working on how can I more intimately relate with people. How can I more intimately relate with people? నా మనుషులతో, నా ప్రజలతో నేను ఏ విధంగా ఎక్కువగా అత్యంత క్లోజ్గా రిలేట్ చేసుకోగలను అని చెప్తూ ద Shekinah కాన్సెప్ట్ ఎమర్జ్డ్ ఇన్ ఎగ్జైల్. ఆ చెరలో దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడిన ప్రాంతం నుంచి బందీలు వెళ్ళినట్టు బలమైన వారిని అందరినీ తీసుకువెళ్ళిన ఆ ప్రాంతంలో God started working on a new concept. నా రూపంలో వీళ్ళని చేశాను, ఓకే, నా నిబంధన వీళ్ళకి ఇచ్చాను, ఓకే, బట్ దట్ didn't work. So I'm going to work on a new concept. I'm going to work in a different way. I'm going to work in a better way. That will be forever. The Shekinah concept is the basis for incarnation. యేసు ప్రభు తిరిగి భూలోకంలో నరావతారిగా రావడానికి the Shekinah concept was like a basis, like a foundation. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాలేదు ఎవరికి, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా అర్థం కాలేదు. వర్షిప్ లో మనం Psalm 2 మనం చదివి ఉన్నాం. అంటే కీర్తన గ్రంథం 2వ అధ్యాయం మనం చూసి ఉన్నాం. ఆ కీర్తన గ్రంథం 2వ అధ్యాయం మీద we don't have any details unfortunately where and which context it emerged. ఏ పరిస్థితిలో అది రాశారని మనకు తెలియదు, కానీ మొట్టమొదటిసారి in the Bible a different kind of sonship was defined in Psalm 2. 7వ అధ్యాయం 2వ కీర్తన 7వ వచనం నేను చదువుతున్నాను. కట్టడను నేను వివరించేదను, యెహోవా నాకు ఇలాగ సెలవిచ్చెను, నీవు నా కుమారుడవు, నేడు నిన్ను కనియున్నాను. నీవు నా కుమారుడవు, నేడు నిన్ను కనియున్నాను. I have begotten you. నేడు నేను నిన్ను కనియున్నాను అనే కాన్సెప్ట్ it moves away a little bit in a deeper way from the sonship and daughterhood we are talking in the Old Testament, be it by the virtue of creation or be it by the virtue of covenant. నిబంధన ద్వారా కానివ్వండి, సృష్టి ధర్మం ద్వారా కానివ్వండి, ఏర్పరచబడిన కుమారత్వము లేకపోతే కుమార్తెత్వము కాకుండా ఒక కొత్త విధానంలో the Lord is talking in Psalm 2, నీవు నా కుమారుడవు, నేడు నేను నిన్ను కని ఉన్నాను. చెరలో
ఆ చెరపట్టబడిన ప్రాంతంలో పీపుల్ స్టార్ట్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ గాడ్ మోర్ ఇంటిమేట్లీ. చెరలో దేవాలయం లేదు, సినగోగ్ వర్షిప్ అసలు లేదు, బట్ స్టిల్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ ఆన్ ఎ పర్సనల్ నోట్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ గాడ్ మోర్ ఇంటిమేట్లీ. నా కుమారుడా, నేను నిన్ను కని ఉన్నాను, నేడు నిన్ను కని ఉన్నాననే కాన్సెప్ట్, the Shekinah concept which allows us to be born because of God. You know where we are going with the text for now today. Historical understanding and theological understanding of begottenness. జనితత్వము అంటే ఏంటంటే God chose a more intimate way to be with us. A more intimate way irrespective of the rituals. దేవాలయము, ధూపము ఇవన్నీ కాదు. దేవుడు మనతో అతి చేరువుగా ఉండటానికి ఆశపడి తీర్మానించుకొని మనల్ని బిగెట్ చేసిన ఆ సన్నివేశమే Psalm 2లో మనం చూస్తాం. And Jesus started preaching this. When Jesus started preaching this, people were not able to understand what kind of sonship Jesus is talking about. యోహాను సువార్తలో 3వ అధ్యాయం మనం చదువుకున్నాం. నికోదేము వచ్చి అర్ధరాత్రి వచ్చి యేసు ప్రభుతో మాట్లాడుతున్నాడు. యేసు అతనితో ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితే కానీ, యోహాను సువార్త 3:3, అందుకు యేసు అతనితో ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితేనే కానీ అతడు దేవుని రాజ్యంను చూడలేడని నీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను. అందుకు నికోదేము, ముసలివాడైన మనుషుడు ఎలాగ జన్మించగలడు? రెండవ మారు తల్లి గర్భమందు ప్రవేశించి జన్మింపగలడా అని అడగగా, Nicodemus stumbled exactly on the concept of Shekinah and begottenness. నికోదేముకు తెలుసు, కుమారులుగా చేసుకోవాలంటే అఫ్ కోర్స్ అందరు దేవుని పిల్లలే, దేవుడు మాతో నిబంధనలు చేశాడు కాబట్టి మేము ఆల్రెడీ కుమారులమే. వాట్ ఎల్స్ ఆర్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ వెన్ యూ సే కొత్తగా జన్మించాలని చెప్తే ఏ రకమైన జన్మ నీవు మాట్లాడుతున్నావు అని నికోదేము, he stumbled upon the sonship Jesus is talking about. The reason is Nicodemus is still operating on the old concepts. పాత కాన్సెప్ట్స్ మీద నన్ను సృష్టించాడు దేవుడు, లేకపోతే నాకు నిబంధన చేశాడు, వీటి మీద he is operating. He is hard-hearted to accept the new and renewed concept of begottenness Jesus is talking there. జనితత్వం లేకపోతే బీయింగ్ బిగాటన్ ఆఫ్ గాడ్ అని యేసు ప్రభు చెప్తుంటే ఆయనకి అర్థం కాలేదు. He didn't understand that. But John's gospel we see he is driving this point right from chapter 1 verse 12. తన్ను ఎందరు అంగీకరించరో వారందరికీ, అనగా తన నామమందు విశ్వాసం ఉంచిన వారందరికీ దేవుని పిల్లలగుటకు he has given the authority to become the children of God. What children, what kind of relationship are you talking about, Mr. Jesus? ఏ పిల్లలు? మేము ఆల్రెడీ పిల్లలమే కదా, ఇంకా సన్షిప్ అని మాకు కొత్తగా చెప్తామేంటి? But Jesus is very persistent on driving this concept of begottenness. యోహాను సువార్త వ్రాసినప్పుడు సువార్తికుడికి లిటరరీ డివైసెస్ ఇన్ జాన్స్ గాస్పెల్ అని కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ అని, డబుల్ మీనింగ్స్ అని, ఐరనీ అని, ఇట్లా సెవెరల్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. నికోదేము దగ్గర how the story is presented to us is with a misunderstanding. ఎట్లా జన్మించగలడు? ముసలివాడైన వారు ఎట్లా జన్మించగలడు? మళ్ళీ తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి, కడుపులోకి వెళ్ళి మళ్ళీ పుడతారా? నికోదేము తెలీదా? Don't we know that we don't go and be born again into our mother's womb? Everybody knows that. But there is a point. We are intentionally confused so that we will be driven to the real point. ఏంటంటే the begottenness, how this sonship applies to you and me. Begottenness involves being born of water. Begottenness involves being born of spirit. This time I would ask those of you who are not baptized yet,
if you are seriously considering being begotten. May the Spirit of God help you to realize the real sonship and daughterhood by going through the begotten experience. It is one thing not yet becoming the begotten of God and దేవుని ద్వారా జన్మించబడకుండా నూతన జన్మ అనుభవం లేకుండా ఉండటం ఒక ఎత్తు, and it is a completely different thing to continue to resist it. And we know Nicodemus is the man who was resisting it till his old age. Of course, the gospel was available only for 3 years because Jesus started preaching 3 years back, we know that. But still, an element of resistance was there in Nicodemus. దేవుని ద్వారా జన్మించబడటానికి his heart was hard enough to say no to being born with water and spirit. Resistance anadi, it can be done in many ways. Many ways. We devise our own ways to resist being born of God. కొంతమందికి ఏమో రిచువల్స్ ముఖ్యం, కొంతమందికి ఏమో నాకు తెలియదండి అసలు వాక్యం. Ignorance. We take shelter under ignorance also if possible. But ignorance is not a good reason to resist being born of God or being begotten by God. One thing we should know is we should not confuse between being a son and a daughter and being begotten by God. We are already sons and daughters because God has made us in God's image, not like no more debates. Are we begotten by God? దేవుని ద్వారా జన్మించబడి ఉన్నామా? In the sense, the way Jesus is speaking. Did we stop considering ourselves as sons of God at the creation? దేవుడు లేకుండా నేను పుట్టుంటాను, నన్ను దేవుడే పుట్టించాడు కదా ఇక చాలు. Did we stop at the point of creation? Or did we stop at the point of the covenant? సృష్టి అంతటితో నిబంధన చేశాడంట నోవాహు ఉన్నప్పుడు. సృష్టి అంతటి నేను కూడా ఉంటాను కదా. So, is it enough for me to stop at the point of creation? Or do we consider ourselves seriously to go like Nicodemus and ask for, what do you mean by begottenness? దేవుని ద్వారా జన్మించడం అంటే ఏంటి? దేవుని ద్వారా జన్మించడానికి నేనేం చేయాలి? దేవుని ద్వారా జన్మించడానికి ఆత్మ ద్వారా నీటి ద్వారా నేను ఎలా జన్మించాలి? If you do not taste the begottenness, it doesn't matter if you are rich, very rich, spiritual, or even a priest like Nicodemus, or even memorize the whole Bible like a Jew. That doesn't matter. Nicodemus అది వర్తించలేదు. We know Nicodemus has memorized the whole Bible. And he is a priest. He is an ordained priest. That didn't work. If we resist being born by God, Jesus will be upset. నికోదేముతో యేసు ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు, ఏమయ్యా బోధకుడు అయ్యండి, బోధకుడు అయ్యండి, ఇశ్రాయేలీయులకు బోధకుడు అయ్యండి. Don't you know this? That is the way Jesus was upset with Nicodemus. But what way is he upset with you and me? Oh, the blessed begottenness. దేవుని యొక్క అత్యంత చేరువైన కుమారతత్వము, కుమారత్వము. Paul talks about this experience in a different way. He talks about the spirit of adoption. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో మనం చూస్తాం. The spirit that calls out to God, అబ్బా తండ్రి అని మొరపెట్టు దత్తపుత్రత్వము స్వీకృత పుత్ర ఆత్మను దేవుడు మనకిచ్చి ఉన్నాడు అని పౌలు ఇదే కాన్సెప్ట్ గురించి వేరే రకంగా మాట్లాడుతున్నాడు. తండ్రిని అబ్బా తండ్రి అని పిలిచింది యేసు ప్రభువే. ఆ తండ్రి రొమ్మున ఆనుకుని ఉన్న ఆయన అంత ఇంటిమేట్ గా పిలిచాడు. బట్ నౌ being born of God, because we are born with water and spirit,
this God is intending to give this experience to all of us. And now, like Jesus called, you and I are going to call the Father Abba Tandri. Abba Tandri. Abba Tandri. ఎందుకంటే I am begotten of God. నేను దేవుని ద్వారా జన్మించబడినవాడిని. నేను దేవుని ద్వారా జన్మించబడి ఉన్నాను కాబట్టి now I shout అబ్బా తండ్రి అని నేను పిలుస్తాను. యేసు ప్రభు పిలిచినట్టే అట్లా పిలవమని ఆయన నాకు నేర్పించాడు. ఎందుకంటే ఆయన అంగీకరించిన వారు శరీరం వల్ల కానీ మనిషి వల్ల కానీ పుట్టిన వారు కారు కానీ యు ఆర్ బిగాటెన్ బికాస్ ఆఫ్ గాడ్. నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ప్లీజ్ డు నాట్ రెసిస్ట్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ బిగాటెన్నెస్. దేవునికి చేరువుగా వెళ్ళి దేవుని ద్వారా జన్మించడం అనే ఆ అనుభవాన్ని ఇట్స్ ఎనఫ్. వీ హ్యావ్ పుష్డ్ our life long thus far. It's enough. God is calling us to put an end to those kind of resistance we offer when God wants to give us the experience of begottenness. నాకు తెలిసిన ఒకళ్ళు, ఆయనకి ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు. I think I might have told this long back. ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఆయన మీద ఒక బ్లేమ్ ఉంది. ఏంటంటే ఒక కొడుకుని బాగా చూస్తాడు కానీ ఇంకో కొడుకుని ఇగ్నోర్ చేస్తాడని ఒక బ్లేమ్ ఆయన మీద. somehow I know that కొద్దిగా నాకు తెలుసు. వెళ్ళిన తర్వాత then he started, after his retirement he started preaching చేస్తుంటే నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకరోజు, ఏమండి మీ మీద ఇట్లా ఆ పిల్లోడిని బాగా చూసి ఈ పిల్లోడిని బాగా చూడడం అనే మీ గురించి అనుకుంటారు, మీకు తెలుసా? అండ్ హీ వాజ్ సో ఓపెన్. we have been talking already. అంటే నాకు తెలుసు అన్న. డోంట్ యు నో దట్స్ నాట్ ఫెయిర్ అన్నాను. ఎస్ ఐ నో దట్ ఇట్స్ నాట్ ఫెయిర్, బట్ వై డూ యూ థింక్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దట్ అన్నాడు. అందరూ అనుకుంటున్నారండి అంటే, అందరూ అనుకుంటున్నారు దేవుడు నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఇచ్చాడు, ఇద్దరి మీద ఒకళ్ళే బాధ్యత ఉంటుంది, నేను ఇద్దరికి ఎప్పుడూ అన్యాయం ఎవరికి నేను చేయలేదు. కాకపోతే చూసే వాళ్ళకి కనిపించడానికి కారణం ఏంటంటే, ఒక కొడుకు ఎప్పుడు ఇంట్లో అట్టి పెట్టుకొని ఏమవుద్ది అని చూస్తూ ఉంటాడు. ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటని తల్లికి తండ్రికి ఇంకా వాళ్ళకి కేర్ తీసుకుంటూ ఉంటాడు. ఇంకో కొడుకు అట్లా తిరిగి పనులు చేసుకొని రాత్రి వచ్చి తినడానికి వచ్చి పడుకొని పుత్రత్వం కోసం క్లెయిమ్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఆయన ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. మేము ఉన్నప్పుడు మాకు మధ్యాహ్నం పూట, ఇన్ దోస్ డేస్ దేర్ ఆర్ నో రిఫ్రిజిరేటర్స్, ఎవరు నాకు ఐస్ క్రీమ్ తెచ్చిచ్చారు. ఇచ్చి మీ అబ్బాయికి పెట్టండి అన్నారు. మీ అబ్బాయికి పెట్టండి అంటే నేనేం చేస్తాను అంటే, తింటారు, ఎవరింటి పెడతారు. ఆబ్వియస్లీ ద సన్ హూ ఈస్ దే, కనిపెట్టుకున్న ఉన్న కొడుక్కి పెడతాను నేను అది. ఎందుకంటే వాడి కోసం దాచిపెడితే మొత్తం పాడైపోతుంది. సాయంత్రం వచ్చేందుకు వాటర్ అయి మెల్ట్ అయిపోతుంది. There is a reason why the other son is getting more. It's not because of me. The other person didn't choose to be more with the family. Chappagan, I thought he has a point. People who go close to God, who spend more time with God, they tend to experience more the blessing and the love of God. It is not that God is partial. వాళ్ళని ఎక్కువ దీవించి వీళ్ళని ఎక్కువ దీవించి నా దగ్గరకు వస్తే దేవుడు నాతో అసలు మాట్లాడు, నన్ను పరాయివారిగా చూస్తున్నాడంటే, no. Both of them are sons. I think one is the begotten. That is what we are talking about. We are talking about, it is not we have a blood lineage by the virtue of creation or by the virtue of covenant. దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు. ఓల్డ్ మన ఇండియన్ మిథాలజీస్లో మనం చూస్తాం, స్టోరీస్ ఉంటే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి దీవెని పెట్టుకొని పొంది we'll love the God, and then we'll do whatever we want. Those things doesn't work. We have to continuously experience the love of God. Continuously experience the love of God. Then we will know the blessings of begottenness. ఈ సాయంకాల సమయమందు దేవుడు మిమ్మల్ని, మనలందరినీ, God wants us to experience more the blessings of the begottenness. Are we ready to experience this, or we want to stop at a place where we are comfortable? No, I am son. I am already a son. Because of the covenant, I am already a son. I have a
friend who used to say when we argue, అతని ఫైనల్ పాయింట్ అవుట్, ఇవన్నీ కాదు నాకు అనవసరం, నేను పరలోకంకి పోతానా లేదా చెప్పంటాడు. చూస్తా నువ్వు నరకానికి పోతావు అని చెప్పలేక, ఏమో పోతావేమో లేదు, దేవుడు దయదలిచి తీసుకెళ్తాడేమో అని చెప్పాను. ఆ మూలలో ఒక నుంచోచుంటే ఇటు నుంచోబెట్టినా కానీ చాలు, నాకు పెద్ద ప్యాలెస్ మ్యాన్షన్స్ అవసరం లేదు. I will be very comfortable if God will put me in a corner there as long as I am in heaven. No, that's not how it is. Heavens also have gradations. We have some benefits with the works we do. God is just. God is not fooling us by asking us to be good and righteous and doing good things. God wants us to bless us. God wants us to experience the intimate begottenness more and more as we walk more closely with God. ఈరోజు మనం ఇక్కడ we are going to participate in the Lord's Supper. This day, ఈరోజు మనం God's sharing of this begottenness in a different way. When we participate in this Lord's Supper, in more intimate way, it is the blessing of God who allowed us to experience the very blood and flesh of Jesus. Is there any area in our life where we are living like sons and daughters far off instead of going to the begotten experience? It is time for us to think about ourselves, check about ourselves, and look into with a deep introspection into our hearts, especially in this season of Lent. దేవుడు మనకు చేసిన కార్యాన్ని మనం తలపోసుకుంటూ, if we don't choose to go to the begotten experience, indirectly the bottom line is we are saying, we don't want you, God, too much, we don't want you. నువ్వు ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకు ఉండు. If you start invading me too much in my life, I might become like a monk. నాకు ఆ లైఫ్ ఇష్టం లేదు. But if that is what God wants you to be, you will be like that one day. There is no choice for us. But God will bring this close and intimate experiences as we choose to live with God, move with God, and spend time with God. Let's all stand and pray. కొద్ది నిమిషాలు మన ప్రభు సన్నిధిలో ఏ అంశాల్లో మనం దేవుని యొక్క ప్రీతి పాత్రమైన కుమారులుగా కుమార్తెలుగా ఉండలేకపోతున్నాము. We will introspect our life. Lord, this is an area, this is a stumbling block, this is a problem that I am not able to be like a real begotten son or a begotten daughter. I claim to be your son, but I am not. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఓ మా ప్రభువా, నీ యొక్క నిజమైన కుమార్తెగా ఈ ఆస్పెక్ట్లో నేను విక్టరీ పొందలేకపోతున్నాను, నన్ను క్షమించు. I am not able to experience victory in this area. I am not able to be like a real son or a real daughter in this area. అని మన వ్యక్తిగత జీవితంలో, మన కుటుంబాల్లో, మనకున్న సమస్యల్లో ఎక్కడెక్కడ మనము కుమారులుగా కుమార్తెలుగా ఉండటం ఆగిపోయాము. We will check our lives. It might be health, it might be sickness, it might be any problem. It might be some unknown problem that has been pending for long. If the Spirit of God has brought something into our minds, let us leave it at this place as we are going to pray.
God, we claim the blessings of the sonship and daughterhood, the begotten sonship and begotten daughterhood for every one of us who are here. మా తండ్రి, మా ప్రభువా నాయన, మా తండ్రి విశ్వాసముతో మీ వాగ్దానమును మేము స్వతంత్రించుకుంటాం మా ప్రభువా. ఎదుగో మా తండ్రి, in those areas which we are not able to experience the real sonship or daughterhood to the level you wanted us to experience. మా తండ్రి, మా ప్రభువా, మా తండ్రి, we pronounce an end to that problem. మా తండ్రి నాయన, మా తండ్రి, మా హృదయ కాఠిన్యములకు మేము ముగింపు పలుకుచున్నాం మా ప్రభువా. We want to really experience you in a deeper way. మా తండ్రి, మేము మరి ఎక్కువగా లోతుగా నిన్ను అర్థం చేసుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాం నాయన. Yes we know we are born because of you. నాయన మా తండ్రి, దేవుని వల్ల పుట్టిన వారే కానీ మనుష్యేచ్ఛ వలనైనను మా ప్రభువా మరి దేని వలనైనా పుట్టిన వారు కారని వాక్యమును మీరు సెలవించి ఉన్నారు. ఓ ప్రభువా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ begetting us. మా తండ్రి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ టేకింగ్ us through the begotten experience your son Jesus has. మా తండ్రి, మా ప్రభువా, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. నికోదేము వలె we bring to you all our resistances, O God. నికోదేము వలె we bring all our misunderstandings, O God. మా తండ్రి, మా ప్రభువా, మేము ఏ పరిస్థితిలో అయితే నిన్ను మా తండ్రి నీవిచ్చిన జనితత్వము, నీ ఇచ్చిన బిగాటెన్నెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ను మా తండ్రి మేము అందుకోలేకపోతున్నాము. We bring them to your cross this evening, O God. సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం, విడుదల చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మా తండ్రి, మా ప్రభువా, we claim the blessing you have given to all of us through Jesus Christ. ఈ సాయంకాల సమయం అందు మా తండ్రి, నీ వాక్యము విన్న మేమందరము కూడా మా ప్రభువా నీ ద్వారా జన్మించబడిన బిడ్డలవని ఉండటానికి, ఆ బిడ్డలకున్న అర్హతలు యోగ్యతలని గుర్తించి, అర్హతలు యోగ్యతలు మాత్రమే కాకుండా వాటి యొక్క బాధ్యతలు కూడా గుర్తించి, help us to live more responsibly like your children. Help us to live with more love and passion for you. Help us not to resist you, O God. We have resisted you enough in our lives, enough of times, and enough long, O God. సహాయం చేసి నీకు చేరువుగా వచ్చినట్లు మా ప్రభువా మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించమని మా తండ్రి మీకు వేలాది వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు పేరిట ఈ ప్రార్థన చేసి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానం యేసుక్రీస్తు వలన మన హృదయములకు మన తలంపులకు కావలి ఉండును గాక.